Zombie apocalypse. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు టెక్ పిక్స్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ గేమింగ్ కంట్రోలర్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ కంట్రోలర్ నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 1300 రూపాయలు పెట్టారు. యాక్చువల్గా దీని సెల్లింగ్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 1500. నేను ఆఫర్లో 1300కి కొన్నాను. ఈ బాక్స్ మీద చూసుకుంటే వీళ్ళు ఈ కంట్రోలర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి క్లాస్ షూట్ వైర్లెస్ కంట్రోలర్ ఫర్ పీసీ అని రాస్తుంది. అండ్ దీని ఎంఆర్పి చూసుకుంటే 1790 రూపాయల వరకు ఉంది. అండ్ మనకి ఇది 1300 రూపాయలకే దొరుకుతుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా దీని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అయితే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా లోపల వచ్చే థింగ్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇదే క్లాక్ గేమింగ్ కంట్రోలర్. అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి, నాకైతే చాలా నచ్చింది. అండ్ దీని క్లిక్కినెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఓవరాల్ కంట్రోలర్ చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. నేను వాడిన తర్వాత మీకు ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలాగుందో చెప్తాను. అండ్ బాక్స్లో మనకి యూఎస్బి కేబుల్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది మనకి ఛార్జ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే యూజర్ గైడ్ని అయితే మనకి బాక్స్లో ఇస్తున్నారు. ఇది మనకి మైక్రో యూఎస్బితో అయితే వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఇందులో మనకి రిసీవర్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది వైర్లెస్ కాబట్టి మనకి రిసీవర్ ఉంటుంది. ఇది డైరెక్ట్గా మీరు మీ పీసీకి ఇన్సర్ట్ చేస్తే చాలు, మనకి కనెక్ట్ అయితే అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకసారి యూజ్ చేసే ముందు ఈ గైడ్ని అయితే ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేయండి.